like I said, guys, she was connected. She was tapped into her God. And she understood that pas de situation qui te pico que bon Dieu. Pas de monde qui te caraille qui te pico de bon Dieu. Guys, it's time to tap in and understand rock solid. We lost some amazing people. We lost some strong people. The world had Kobe Bryant. I had Dulene Lauriston. The world had Martin Luther King. I had Dulene Lauriston. The world had She-Man, He-Man, She-Wrote, whatever. I had Dulene Lauriston. It's in a lifetime that we have someone that can come in that would touch each and every one of us and be able to change generations. Last night I heard people saying that, oh, I will carry the legacy. Rock solid, I need us to carry the legacy. I need us to love each other like God told us to. I need us to be selfless like God told us to be servant instead of wanting all the time. Because it is because of her selflessness, if you look in the room, why everyone is here. So as we continue to celebrate Dulene, let us never allow our situations to be greater than our God. Allow a disease or anything else to play with us to let us think that our God is not great. Where we allow the enemy to make us think that our faith is not great. I want you to, every time you start to give up, I want you to think about Dulene. Because if she did it, guess what? I can do it. Let's continue to praise God and continue to keep lifting up Dulene Lauriston's name. Revelation chapter 4, chapter 21, verse 4 says, Christ will wipe away all the tears from the eyes. There will be no more night, no more pain, no more tears, never crying again, because the former things will pass away. And now, brothers and sisters, we're going to welcome the husband, Mr. Gerard Lauriston, and the deceased daughters that's going to talk on her behalf. Pas gagné un peu de temps, nous sommes un élève pasteur Louben, il toujours fait nous connaître après les palais. So nous limiter, si nous avons temps pour m'expliquer, spécialement dans le département chrétienté, c'est Dulene, Jodia, Pacifique, pour nous expliquer. Mes frères et sœurs dans le Seigneur, que la paix, bon Dieu, soit de mes sur chacun de nous qui fait déplacement, nous, pour nous capables de rendre un dernier hommage à ces nous, Dulene Lauriston. Avant que moi présente la famille là, moi j'ai senti que moi ingrat de 79, première rencontre nous avons fait dans l'église Baptiste Bethany dans Freeport Grand Bahamas, un dimanche soir. Qui t'a attiré attention nous sur lui, qui t'a venu rendre compte nous là aujourd'hui, si m'bada fait un seul couplet là donné, moi t'as ingrat parce que si ou pas connaît côté sorti ou pas jamais connaît qui côté voulait arriver. C'est moi même avec lui seul m'a gondé kon qui chant, so moi même m'a chanté un couplet dans chant et depuis l'heure de fin chanter là, m'était posé main sous lui et pour jusqu'à aujourd'hui. Moi songeais un jour comme moi t'es malade. Jésus t'a dit comme ça. Les mon
maman me dit comme ça, moi pour mourir. J'ai parents mi autant de ça, yo tout est pour en crier. Mais Jésus te parlé dans jour sa gloire à Dieu. Comment pour m'oublier, oublier jour ça? Comment pour m'oublier jour ça? L'aime te joindre soulagement pour n'a moins gloire à Dieu. Moi pas capable oublier, oublier jour ça. Comment pour m'oublier? Je lève mes yeux vers les montagnes. Tout me viendra les secours. Seigneur, bonne force pour me camper. Pour même qui pas connaît matin 79 à 2022, c'est nous à souffrir. C'est nous à souffrir, c'est nous qui te courage. Il souffre en pile. Mais pas prêter parce que temps nous limité. Nous gagnons famille qui sorti de la caille, qui est capable de témoigner de lui-même dans qui souffrance il était. Ou même au cas dit c'est 20 ans il gagne. Au cas dit c'est 5 ans. Mais après bon Dieu, c'est nous celles de 79 à 2022 qui est capable d'expliquer dans quelle souffrance c'est nous téye. Imaginez-vous, c'est un numéro, c'est 5e petit parent. Il pas né dans famille chrétienne. Moi c'est un 5e petit aussi. Moi pas né dans une famille chrétienne. Finalement en 86, je ne pas pas nous toute histoire, mais nous descendons en Haïti. Pas besoin d'où nous gagnons la Ségaline et Galande des jumelles Caille. Le gars où entre pour de paix pour courant yo. Pour l'homme était pas dans l'histoire nous gagnons docteur Diwozo pour même qui sorti dans nord-ouest qui était responsable l'église l'école amen l'hôpital pour de paix et lycée un pédiatre. Alors, là, nous sommes entre 13 mai, famille entre 13 mai 86. Nous avons un monde qui est orienté nous, calmer nous, côté docteur Diwozo, pour être capable de faire aux soins. Les mesdames sont entrées à 6 mois. Et, moi, j'ai voyagé à Miami, Haïti, en 87. Docteur Diwozo, pas de une solution maladie, mesdames, ça. Il te dit, madame, c'est Jerry, les marous rentrés, mener la caille. Moi, un dimanche, nous sommes allés. Le docteur Diwozo te dit, merci Lauriston. Moi, je regrette ça. Ou perdu Timounio, sous pas régler affaire Timounio. Vous dites, bon, une force, un courage. Il te dit, docteur, depuis même les gemmes lentées, pénétrer dans un travail maman, bon Dieu, te réglé affaire. Qu'est-ce que bon Dieu béni? C'est celle ça me dit lui aussi pour lui dire hélas. Ah ben mais yo. Mes frères et sœurs, n'a coupé le coup de pédé dans la machine. C'est Dulene, c'est grand pile foi, toutes les amis, toute famille. Ah ben littéralement, il dit c'est dans bon Dieu. Il commencer, c'est là pour le finir. Il pas point aucun monde qui convertit, qui est converti dans parents li, puis seulement te kembe pied bon Dieu avec l'hôpital. Je dis à li laissez nous avec 8 petites filles. 8 petites filles et yo remplacer. Qui gagne une force, moi-même pas gagner. Depuis le 23 février, li fait stroke là. 23 février, nous gagnons Gerard qui habitait juste Georgia, nous gagnons la sœur Régie qui est du Girani, pour que j'ai mal travail jusqu'à nos jours. Je dis Gerard, et sous perdu travail, il dit Daddy, my God is the provider. Ok? Donc, mes frères et sœurs, nous avons quitté le reste là.
parce que nous pas de temps, laissez-les nous limiter. Moi, je demande de vous. Aidez les femmes, mesdames, à prier. Pas prier pour moi. Pas moi. Seigneur, il va chercher mes soulever. Pas prier pour aller. Nous pouvons pour aller. Et si vous dites, si aidez à prier, s'il vous plaît, ou même qui compte prier. Nous remercions chacun de nous qui l'a. Ça qui sorti du côté de Georgia, ça qui sorti du côté de Port Saint-Lucie, que ça qui sorti de Fort Myers qui vient supporter nous. Miami, tout, on va songer de tous côtés. Bon Dieu, Miami, bon Dieu est capable de continuer, bonne nous force pour nous supporter une autre famille. Merci pour support nous, que bon Dieu bénisse nous. Et nous remercions l'Église Walk Solid depuis 23 mai 2000. Il y a supporté la famille Lauriston. Sauté sous pasteur. Nous disons merci à pasteur de l'église là, membre comité et tous les membres, etc. Pas le faire personnalité. Merci, que bon Dieu bénisse nous, que bon Dieu bénisse nous et que bon Dieu protège nous. La paix bon Dieu ensemble avec nous. And we just want to sing 2 verses for Marmi. As you know, she has the heart of worship. And she went around making groups all over, and she didn't stop at us either. She had us form a group, Daughters of Christ, or Lefi Ziwa. And we just want to sing for Mom one last time. This is one of those worship songs she would sing around the house, so we just wanted to sing that for her one last time. I say yes, Lord. I say yes to your will, Lord. I say yes where you lead me. I will go. I say yes, Lord. I say yes. I say yes, Lord. I say yes to your will, Lord. I say yes. Oh, my soul said yes. Oh, my soul said yes. Yes to your will. Oh, yes, Jesus. My soul says wherever you lead me. Oh, I'll go, Lord. As the time flies, we're going to welcome for Brother Davidson Lauriston.
thank you and acknowledgement. Let's try to be brief, please, because we're running out of time. Good afternoon. Big guy, that was beautiful, big guy. I love you, uncle. First of all, I'd like to tell God thank you for his son, Jesus Christ, who paid a price for the sake of our sin all. Because of him, we have eternity to life with him. The family of Dulene Lauriston would like to express our deepest appreciation for everyone, sympathy and support as we mourn her loss. They share memories from all of you at the visitation and the funeral, along with the many phone calls, flowers, cards, gifts of food and service, and words of condolence meant a great deal to us all. We will especially like to thank those who helped with arrangements for the viewing and the funerals in all capacities. A special thank you to all the members of Rock Solid Evangelical Baptist Church, especially those from the choir, de la Joux, Group Dam, Bon Samaritan, Rock Solid Worship Team, Les Péritliens, and all who stepped in to help coordinate, contribute, and make today possible. A special thanks to the Ismail family, a special Angie, who stood beside Dulene's family to help plan and coordinate everything surrounding Dulene's life celebration. A special thanks to the Lauriston family, who are in-laws to Dulene, but always stood there for her and loved her as though she was a blood family. Love you, Auntie. Special thanks to those friends and prayer warriors who kept Dulene in their prayers through her chronic illnesses and until the very end. A special thanks to Pastor Louverture Lubin and First Lady, Pastor Felius Pierre-Louis and First Lady, Mr. and Miss Sanon, and Dulene longtime childhood friends, Nestor Arian. Those close friends who were near and dear to Dulene, we thank you for your loyalty and endless friendships. Sister Sophie Dal Christie, Mr. and Mrs. Sene, Mr. and Mrs. Jean Vedelus, Mr. and Mrs. Pierre Petit, and the Simon family. A special thanks to Violette and Wonell, who remained her close and loyal friends to Dulene even after their work relationship ended. To those medical professionals who care for Dulene during her chronic illnesses, we thank you for your dedication to mom health and treatment. A special thank you to Fresenius Dialysis Center team and the Kidney Foundation. Ironically, March is National Kidney Awareness Month, so if your heart desires, we encourage you to go to www.kidney.org to donate. Lastly, a special thank you to
Bailey Funeral Home, and Dignity Memorial and its staff for their professional and caring arrangements. Thank you. And now I'm going to ask the congregation to please stand up as we're going to have the most important moment of the day, the sermon with Pastor Louben Louverture. Everybody, please, let's stand up. You may be seated. That's a good exercise, isn't it? Praise God. There was a song that sung